gospel presenters, as the gospel chairman, I want to warn you, we must not make the same mistake we made with Will Paul. Ametuaibisha sana. Mi Will Paul hujanihaibisha. Either umejihaibisha ama that's your life. I can't judge you, you know. Uliona huko hakuna pesa ukaenda kule kwingine, you know. It is what it is. God is the judge. Ametuaibisha sasa. Steve Simple Boy, not on your playlist. We have no shortage of gospel artists to play. I hope hamtatufanyia venye mlitufanyia na Will Paul. Mwanze kulia baadaye tuma gospel artists wamefanya. Steve Simple Boy artist wamefanya. Steve Simple Boy has not declared that he is born again. Tunataka kuona pastor wake kanisa anaenda na kila kitu. So Steve Simple Boy tafuta kwingine. Usifikiri Will Paul ameenda secular. Hello, good morning everybody. This is Pastor Sue in the house, Ringtone. Mimi pastor wa Simple Boy. Yes. Na huwa tunamshukuru Mungu anytime, anywhere. Whether tumeokoka. Yesu alikuja kwa watu wenye hawajaokoka. Sio watu wenye wameokoka. Okay, hallelujah. Tuonane Sunday service. Hallelujah. Huyo ni pastor. Pastor wako Simple Boy. Akini huka. Please. Jamanake, twende kazi. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Msikia? Maoni yako ni yapi kuhusu? Hebu sikizeni fenye mnyonge amejibu. Ringtone. Kauli ya Ringtone mimi nasema kwamba sina vita na Ringtone. Mimi ni msanii wa inspiration. Okay. Yeah. Hiyo gospel mimi kutoa nilikuwa nashukuru Mungu pale Mungu amenitoa. Yeah. Steve Simple Boy. Maniki production. Vijana tuache miadarati. Ndio manake tega masikio. Ndio manake twende kazi. Vijana tuache miadarati. Nasema tuache miadarati. Vijana tuache miadarati. Nasema tuache miadarati. Hata mimi mtu wa miadarati nitaanza kuiba gospel. Digivia ngo inera Ngai kale weke kwani we ni nini? Mi hata naita Ejo Gabriel. Nimwambie tu hawa watu wameokoka. Yani they can put you down like crazy. Ringtone, how can you put your fellow Kenyan man who is trying to come up down instead ya kumu-encourage, kumwambia God loves you? At least ungechukua video mwambie God loves you, Simple Boy, na Mungu anakuhitaji ukuje katika ufalme wake kwa sababu unaiba gospel very good. At least encourage that person ndio aone kuna Mungu kweli. Jesus Christ, eli akuja kwa huyo pastor wake mzungu, sijui mzungu Mkikuyu. Hata yeye ni mzuri, anamu-encourage. Simple Boy, usijali, Mungu alikuja kwa watu wenye hawajaokoka, as your pastor said. Yes, na huwa tunamshukuru Mungu anytime, anywhere. Whether tumeokoka. Yesu alikuja kwa watu wenye hawajaokoka. Sio watu wenye wameokoka.